Alright, okay. Hi student. We continue 4.2 structural formula. So for 4.2, the next objective you have to classify the carbon and hydrogens in organic compound. Classification means you have to class the carbon and hydrogens. How to classify the carbons? So you have to check the carbons either is a primary carbon, secondary carbon, tertiary or quaternary carbon. Okay, and the classification is only involved for the single bond. Okay, multiple bond cannot be classified. What is the meaning of multiple bond? Multiple bond, it means carbon with a double bond or carbon with a triple bond. So you see carbon double bond or carbon triple bond, so you don't have to classify, tak boleh. Okay, alright. Now for hydrogens, it depends on the carbon class. So hydrogen you can classify into primary, secondary and tertiary hydrogen only. Okay, it's very and it's not exist quaternary hydrogen. Tak wujud tak ada, sebab carbon bila dah jadi quaternary carbon dia tak ada hydrogen dah. Okay, now so there are two classes. First is a carbon and hydrogen. Okay, let's say we go for the primary carbon. So either you can write primary or you can use the symbol 1' carbon. Okay, so if you want to classify, you can write the word primary hydrogens or you can use this symbol. Okay, now have a look at these examples. Okay, you can see there are one carbon here and another carbon here. Okay, so this carbon, it form 4 single bond with another atom hydrogens and another atom carbon. Okay, now if you see this carbon, it has a bonded to another carbon, we can classify there as a primary carbon. This carbon also, okay, kalau you expand this carbon, you can see structure dia jadi macam ni. Okay, and the red one, madam akan gunakan yang warna merah atau yang pink. This one. Okay, so this is carbon bonded to another carbon, so kita panggil dia primary carbon. This one also bonded to another one carbon, so kita panggil dia primary carbon. Bukan panggil, classify. Sorry, the word is a classify. Okay, since this carbon is a primary carbon, automatic hydrogen bonded to the primary carbon, kita panggil dia, kita classify dia sebagai primary hydrogen. Okay, so this one also primary carbon, so we can classify hydrogen as a primary hydrogen. This one is primary hydrogen. So same goes with three hydrogen. Okay. Okay, now what is the difference between primary and secondary carbon and also secondary hydrogen? Okay, secondary carbon is a carbon that bonded to another carbon atoms. Maknanya carbon itu bonded kepada dua carbon yang lain. Okay, kita tengok yang ini. Okay, this carbon have 4 single bond. Alright, 2 single bond is bonded to the hydrogens, another 2 single bond with another carbon. So this carbon we can classify as a secondary carbon. Okay, and this carbon yang warna pink ni is only primary, sebab carbon ini bonded kepada satu je carbon. Yang ni bonded pada satu je carbon. Okay, so this secondary carbon we classify as a secondary carbon. So there are one hydrogen and another one hydrogen. So this hydrogen dia mesti follow carbon. So hydrogen ini bonded kepada secondary carbon, so hydrogen kita classify sebagai secondary hydrogen. This one also. Okay. Tapi untuk yang carbon yang dalam kurungan pink ni, sebab dia adalah primary. Okay, mari kita labelkan dia. So dia adalah primary carbon. So hydrogen ini semua adalah primary hydrogen. Sama juga dengan yang ni, dia adalah primary hydrogen. Carbon. So yang setiap carbon hydrogen itu adalah primary hydrogen. Okay. So in this structure dia ada dua class of carbon, secondary carbon and primary carbon. Okay. Okay, tertiary carbon and tertiary hydrogens. Okay, so carbon that bonded to another carbon, yang bonded kepada 3 carbon yang lain. Okay, kita tengok yang ni. Okay, so this carbon have a 4 single bonds. Okay, and 1, 2, 3 carbon is bonded to another carbon.
Okay, 1, 2, 3 bond bonded to another carbon. So we can classify carbon as a tertiary carbon. Is only one bonding to the hydrogen. So this hydrogen is a tertiary hydrogen because the carbon is a tertiary carbon. Okay, hydrogen akan follow class of carbon. Okay, quaternary carbon is only have a quaternary carbon. Tak ada quaternary hydrogen, tak exist tak ada. Okay, so this carbon have a 4 single bond and all the bonds is bonded to the carbon 1, 2, 3, 4. So this carbon we classify as a quaternary carbon. Since this bond is not bonded to hydrogen, memang tak akan wujud quaternary hydrogen. Okay, so we have example here, then you can classify. Okay, kita tengok dulu yang ini. Okay, so how many carbons here? Since dia kasih awak skeletal, so bila skeletal kita tahu ini ada carbon, ini pun ada carbon. Okay, and yang ini kita boleh expandkan dia jadi macam mana? Jadi bond nitrogen bonded to the hydrogen. So CH3. Okey, kita tengok one by one. Okey, yang ini cyclic bentuk gelung, tapi awak tak payah classify sebab carbon ni ada double bond. Nampak ni, multiple bond. So kita tak payah tengok dia punya class of carbon sebab dia ada double bond. So carbon ni double bond, carbon ni pun double bond. So tak payah classify bagi carbon yang multiple bond, double bond ke triple bond. Okey. Now, kita tengok carbon yang ini. Which one? Carbon yang ni, one carbon. Okay. So, how many carbon bonded kat dia? 1. Ni carbon 2 and 3. So, you boleh classifykan dia sebagai tertiary. Kita boleh letak atas dia. Tertiary carbon. Okay. This one, kita tengok carbon yang ni pula. Okay. 1 bond to carbon, 2 bond to carbon. Ini nitrogen. So, nitrogen kita tak consider. So, ada 2 je. Kita jadikan dia sebagai classify dia secondary carbon. Okay. Yang ujung ni. This one. Okay. This carbon kan. Ada tak bonded kepada another carbon? Tak ada. So, kita tak boleh classifykan dia. Walaupun dia bonded kat nitrogen, tak ada. Okay. Next, kita tengok hydrogen. Bila hydrogen, dia kena tengok class of the carbon. Okay, mana class of carbon tadi? Oh, yang ni. Ada tertiary dengan secondary. So, hydrogen kalau ada bonded pada secondary carbon, kita boleh classify. Kalau carbon ni ada bonded pada hydrogen, kita boleh classify dia. Okay, kita classify dulu. Okay, kita classify. Carbon ni adalah secondary hydrogen. So, yang ni tak ada. Okay, tadi kita tertinggal satu lagi. Mana? Ni ada carbon ni. Pun kena classify. Okay. So, bila you classify carbon tu, kita nampak this carbon yang mana tengah tunjuk ni bonded pada satu carbon yang lain. So, is only primary carbon. So, ni pun primary carbon. Automatic hydrogen yang bonded pada primary carbon adalah primary hydrogen. Okay. So, yang ni ada hydrogen, nak classify? Tak payah sebab kita tak boleh classify this carbon. Okay? Boleh faham Okay, next. Yang ni dia suruh identify primary, secondary and tertiary. Okay. Now kita kena check dululah carbon. Okay. So yang ni kita boleh labelkan carbon. Oh, ni pun carbon, ini carbon, ini carbon, ini carbon. Alright. Okay. So carbon yang ini automatic kita tak payah tengok dah. Tak payah tengok dah sebab dia ada multiple bond. Alright. Okay. So now kita tengok yang ni dulu. Okay, berapa carbon bonded dekat dia? 1, 2. So, kita boleh classify sebagai secondary carbon. Okay, yang ni pun secondary. Yang ni pun secondary. Mana lagi secondary? Ni secondary. Okay, dah. Okay, lepas tu kita check yang ni pula. Okay, yang ni ada berapa carbon bonded pada dia? 1, 2, 3. So, kita classify dia sebagai tertiary carbon. Ni semua tulis carbon Okay. And then pun ini pun adalah tertiary carbon. So yang ni primary carbon. Okay. Soalan nak primary carbon dengan hydrogen ke carbon saja? Carbon saja. Dah siap lah. Okay. Boleh faham Okay. Ada lagi tak? Alright. That's it untuk classifications of carbon and hydrogen. Thank you.